Nehmen Sie das ab, rief die Richterin mit einer Stimme, die den gesamten Gerichtssaal ließ. Alle Blick richten sich auf den älteren Mann in der letzten Reihe. Trug ein schlicht dunkel Jack, ein alte Baseballcap und saß regungslos da, als hat in die Aufforderung gar nicht erregt. Ich wiederhol Michigan nicht, sagt die Richterin scarfer. In meinem Gericht wird kein Kopfbedeckung getragen. Ein Ronnen ging durch den Saal. Der Mann hob langsam den Kopf. Seine Augen wirkten ruhig, beinahe kalt, als hat schon unzählige Situationen erlebt, die gefahrlicher gewesen waren als dieser Moment. Langsam griff in den Skirm seiner Cape. Doch bever sie abnahm, erklang ein erschrocken Stimme aus der ersten Reihe. Unmöglich. Es war ein grauhaariger Veteran, der als sich geladen wardens war. War kreidbleich geworden. Seine Lippen zitterten. Dieses Rufzeichen. Der alte Mann hat kaum horber ein einziges Wort gesagt. Ghost 1. Der Veteran sprang auf. Das kann nicht sein. Plötzlich stand auch ein Offizier der Marinepolizei auf. Sein Blick war starr auf den fremden Gerechtigkeit. Ghost 1. Innerhalb weniger Sekunden verändert sich die Atmosphäre im Gericht. Die Richterin bemerkt die Unruhe. Was ist hier los? Niemand antwortet. Der Veteran trat einen Schritt nach vorn. Ehren, wenn dieser Mann wirklich Ghost 1 ist, dann sprechen wir über eine lebende Legend. Die Richterin runzelt die Stirn. Legend oder nicht? Hier gelten dieselben Regeln für jeden. Der Fremd nickt langsam. Genau deshalb bin ich hier. Nahm die Cape ab. Ein lang Narb verlief Kehr über sein Stirn. Mehrere Altier Soldaten im Publikum hielten plötzlich den Atem. Einige standen sogar auf. Der Gerichtsdiener verstand überhaupt nichts mehr. Ist dieser Mann? Doch niemand antwortet. Alle starrten innen. Als hat ein Geist den Raum betreten. Die eigentliche Verhandlung schien völlig unbedeutend zu sein. Vor Gericht stand eine junge Frau namens Elena Wagner. Man beschuldigt sie des schweren Betrugs. Sie sollte angeblich Millionen aus einem Rüstungsunternehmen gestohlen haben. Die Beweise wirkten eindeutig. Banküberweisen. Digital Signaturen. Überwachungsvideos. Die Medien hatten sie bereits verurteilt. Die Betrügerin. Die Verräterin. Die Frau, die Soldaten bestal. Seit wochen erschienen solche Schlagzeilen. Elena hat jede Hoffnung verloren. Niemand glaubt Nicht einmal eigener Anwalt. Hat vor Beginn der Verhandlung leise gesagt. Wenn wir 5 Jahre bekommen, haben wir Glück. Elena senkt den Blick. Doch genau in diesem Moment meldet sich der alte Mann. Sie ist unschuldig. Alle drehten sich zu ihm Der Staatsanwalt lächelt spottisch. Sind Sie? Ein Solch. Sie stehen nicht auf der Liste. Man wollt nicht, dass ich erschien. Gelagter erfüllt den Saal. Der Staatsanwalt verschränkt die Arm. Dann setzen sie sich wieder. Der alte Mann blieb stehen. Ich have Beweise. Die Richterin seufzt. Welch Beweise? Die Wahrheit. Zog einen kleinen metalligen Stand aus seiner Tasche. Es war ein alter Erkennungsanhänger. Darauf standen lediglich 2 Wort. Ghost 1. Der Veteran begann zu zittern. Den hat nur ein einzig Person getragen. Der Marineoffizier nickt langsam. Ich have geglaubt, sei vor 20 Jahren gefallen. Die Richterin verlor allmählich ihr Geduld. Genig. Dieses Gericht beschäftigt sich nicht mit Militärgeschichten. Der alte Mann sah sie ruhigen. Nein.
Dieses Gerichtsbeschäftigt sich mit Verrat. Und der Verräter sitzt nicht dort. Seid auf alleine. Dan richtet seinen Finger langsam auf den Geschäftsführer der Rüstungsunternehmens. Richard Kramer. Der elegante Unternehmer lächelt zunächst. Doch für einen winzigen Augenblick verschwand die Farbe aus seinem Gesicht. Niemand bemerkte es. Außer Ghost One. Weiß, dass ich ihn erkannt habe. Der Staatsanwalt lachte. Das ist lächerlich. Ghost One antwortet nicht. Griff stattdessen in sein Jack. Sofort griffen zwei Sicherheitsbeamte nach ihren Waffen. Doch der alte Mann zog lediglich einen kleinen USB-Stick hervor. Auf diesem Datenträger befinden sich sämtliche Originalaufzeichnungen. Unverändert. Richard Kramer schluckt. Zu mehrers 10-mal wirkte nervös. Das ist gefälscht. Ghost One lächelt. Interessant. Sie wissen also bereits, was darauf gespeichert ist. Der ganz Saal verstummt. Richard hat sich verraten. Die Richterin ließ den USB-Stick prüfen. Ein IT-Sachverständiger schloss innen. Sekunden später erschienen 100 Datien auf dem Bildschirm. Original überweisen. Interne E-Mails. Geheime Verträge. Videoaufnahmen. Alles trug Zeitstempel. Der Sachverständige wurde immer blasser. Ehren. Dies Datien wurden nie verändert. Sie stammen direkt vom Hauptserver. Der Staatsanwalt wurde nervös. Das ist unmöglich. Ghost One antwortet ruhig. Ich war dort. One. In der Nacht, als man alleine die Schuld anhängen wollte. Alles sahen in fassungslosen. Richard Kramer begann plötzlich laut zu lachen. Sie erwarten doch nicht ernsthaft, dass ihnen jemand glaubt. Ghost One nickt. Nein. Ich erwarte nur, dass die Wahrheit sichtbar wird. Der Bildschirm wechselt. Ein Überwachungsvideo erschien. Richard Kramer war deutlich zu erkennen. Gemeinsam mit zwei Vorstandsmitgliedern. Sie manipulierten Serverdaten. Sie kopierten Alines Digital Signature. Sie überwiesen das Geld auf eigen Auslandskonten. Im Gericht hört man nur noch das Summen der Kriminalität. Der Staatsanwalt ließ sein Unterlagen fallen. Die Richterin starrte sprachlos auf den Bildschirm. Alleine begann zu weinen. Nicht aus Angst. Sondern aus Erleichterung. Richard sprang plötzlich auf. Das Video ist gefälscht. Ghost One schüttelt den Kopf. Nein. Aber ihre Karriere ist jetzt vorbei. Richard wollte zur Tür laufen. Zwei Beamte hielten ihn fest. Lassen Sie Michigan los. Niemand bewegt sich. Der Marineoffizier trat langsam zu Ghost One. Sir. Zu mehrers 10-mal stand ein Hochranger-Offizier stram. Vor einem Mann ohne Uniform. Es ist mir ein Der ganz Gerichtssaal war sprachlos. Die Richterin sah den Admiral verwerten. Kennen Sie ihn? Der Offizier nickt. Nicht persönlich. Aber jeder Navy-SEAL kennt Ghost One. Hat mehr Geiseln gerichtet als jede andere Einheit. Mehrere seiner Einsätze bleiben bis heute geheim. In werden 100 Soldaten heute nicht leben. Die Richterin blickt den alten Mann langen. Warum haben Sie nie gesagt, Sie sind? Ghost One antwortet leise. Weil Namen kein Leben retten. Taten schon. In diesem Moment öffnet sich die Großtür des Gerichtsaals. Mehrere Schwarzfahrzeuge waren fortgefahren. Ein Admiral betrat mit weiteren Offizieren den Saal. Alle Soldaten standen gleichzeitig auf. Der Admiral ging direkt auf Ghost One zu. Salutiert. Sir. Niemand im Raum konnte glauben, was sah.
Ein Admiral salutiert einen Mann in einfacher Kleidung. Ghost one erwider den größner Kurs. Der Admiral dreht sich zur Richterin. Uhr Ehren. Ich entschuldige Michigan für die Verspätet Ankunft. Doch dieser Mann besitzt ein Sondervollmacht des Verteidigungsministeriums. Sein Aussagen unterliegen höchster Priorität. Die Richterin war sprachlos. Sie erinnert sich an ihr Wort. Nehmen Sie das ab. Plötzlich wird bewusst, wenn sie geschrien hat. Doch Ghost one lächelt nur ruhig. Machen Sie sich kein Vorwurf. Vor dem Gesetz sollten wir alle gleich sein. Gerade alle glaubten, die Wahrheit sei endlich ans Licht gekommen, klingelt das Telefon des Admirals. Nahm den Anruf entgegen. Sein Gesicht wird innerhalb weniger Sekunden kreidbleich. Sah Ghost one an. Sir. Sie haben recht gehabt. Es gibt noch einen zweiten Verräter. Ghost one schloss langsam die Augen. Ich wusste, dass das erste Anfang ist.